Good morning from our studios in Banjul. Welcome to the Tuesday's edition of the program right here on Africa TV. If you are joining for the first time, of course, thank you so very much for being there, and of course, welcome to the program. And we are very much happy to be back here to bring you another edition of the program that always comes your way from this time to, whatever time we end the program. Of course, I have to say, and being Tuesday, of course, we have some very interesting lineup this morning to bring for you as we look at the very pertinent issues in the country as things happen, as they unfold in the country. We keep you abreast about all the latest happenings and developments in the country. Of course, we're also going to give you our studio stories. As you know, that's how we start the program. So wherever you are in and around the country, we say good morning. And thank you so very much for joining us again. mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat tey talaata of course yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri August 2021 xam ngeen ne saa yi nag ñu ànd ak yéen ci jotaay bi fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax tamit di leen ziar ñi nga xamante ñu ngi ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di gërëm bu baax ci noonu ñu nuyu tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpital yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax ba xam ngeen ne surtout ñu ngi ci jamono mbas mi jafe-jafe yi bëri na tamit ñu bëri ñu ngi feebar jamono ji tëdd ci hôpital ñu ngi leen di ñaanal ñu nekk ci kër yi tamit te tëdd ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax ñu tamit beral nuyoo ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi surtout fale ci Central Prisons bu Mayeltu ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaan rek fi ñu nekk yàlla na yàlla defal foofu jàmm waaye tamit yàlla génnee leen ñu mun a dellu seen njaboot saa su ne comme ni ñu koy waxee ñu ngi rafetlu bu baax ñu ñoo ànd ak ñoom tamit ci programme bi tey ci édition bi nañ waxtaan ci wàllu mbas mi Covid-19 ay mbiram cases yi mooy mbas mi mu ngi yokku ba léegi ci biir réew mi loolaange bi bëri na nañ ci defaat beneen taxaw seetlu tey ci jotaay bi indi leen ci report ba léegi leneen tamit li aju ci xibaar yi xam ngeen ne ni ki démba fale ci National Assembly nekkoon na bés bu tiis ndax ki nga xamante ne kenn ku bokkoon ci pencum ndaw réew mi di député bu Kiang West moom moo fi dal di génn àdduna ci weekend bi démba lañ ko doon delloo njukkal ci kanami réew mi waaye tamit ci kanami àdduna foofu ci fi nga xamante ne miinoon na fa lool ci National Assembly bi nañ ci dellusiwaat xew-xewi démba gannaaw ñi nga xamante ne mooy ay collègues am ñëw nañ dellusiwaat wax ci moom waaye tamit ñu dégg ñenn ñi nga xamante ne ay jege ñaañe wala tam ñi ko xam wax nañ ci moom kaddu yu am solo nañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ñu gërëmaat leen beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne fii ci Africa TV waaye tamit surtout ci programme bi di Good Morning Africa programme bi. Well, viewers, of course, after welcoming you to this Tuesday's edition, let's start with matters of COVID and of course look at the latest update because the coronavirus pandemic is continuing its spread in the Gambia with a total number of 122 new COVID-19 cases have been recorded, bringing the total number of confirmed cases in the country to 9,195 since the advent of the virus in the country in March last year. Now, the recent surge in COVID infections in the country came at a time when almost all the, of course, restrictions have been relaxed, resulting to the disregard of the COVID-19 preventive measures. And let's have more details of that in this report by Ndesise. The third wave of the coronavirus pandemic has seen cases rising faster in many African countries. Despite the ongoing nationwide vaccination in the Gambia, cases continue to surge in the West African nation. The country has also recorded 8 new COVID-19 related deaths, bringing the total number of deaths ever confirmed in the country to 271. A total of 8,301 individuals have also recovered from the deadly virus in the Gambia. According to the World Health Organization, the third wave is driven by a mix of ineffective use of public health preventive measures, vaccine inequity, and the spread of the new Delta variant. Reports have also shown that most countries in Africa are part of the international COVAX vaccine sharing scheme, but only 19 countries use more than 80% of COVAX supply doses. And in the Gambia, over 4,182 people received their single dose of Johnson & Johnson vaccines. Reporting for iAfrica News, I am Desise.
All right, of course, COVID-19 issues in the country, the update there. Numbers are increasing almost day by day, and people are also losing their lives due to COVID-19. So as you can see, the latest update is 122 new cases that has been recorded in the Gambia. So that's, of course, relatively a concern for everyone. And the concern, as you heard from the report, that despite the numbers are relatively increasing, people are more or less not respecting the advised COVID-19 regulations. mu ngi noonu su ko defee ñu waxtaan ci wàllu mbas mi def ci taxaw seetlu tuuti parce que yàgg nañ cee wax waaye duñ ci taay di wax parce que nag ni mbir mi di demee ñu amaat mbégte lool dellusiwaat bokkaat plateforme bi ak suñu ñaataango di Modou Mohamed Niang comme ni ñu koy defee ak moom saa su ne ñu def jàngat ci yëf yi nu moo demee moon ñeen ñu amaat mbégte beneen yoon nuyuwaat la bu baax ñu bàyyi rek nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu bu baax di la ñaanal jàmm mbaa jàmm nga fanaan di ko laajte itam ñu ngi seetaan ay Africa TV si jamono ji nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di nuyu fii si Good Morning Africa seen programme bi am solo bi nga xam ne dañ leen si indil xibaar yu wér te wóor. waaw loolu duñ sant borom bi ñu mayaat wér ak kàttan ba ñu mënaat ñëwaat teew fii dégteel wala waxal nit ñi li nga xam ne mooy suñu xibaar fii si biir. den wax nga dëgg bu baax COVID-19 bi ba léegi dafa mel ni mu ngi continuer di def li nga xam ne mooy liggéeyam parce que loo wax ni right now lim bu am solo la téeméer rek lu teg loolu nekkul lu nga xam ne ni amul tànki gannaaw so te naka leen war a mën a def ba feebar bi mu am tànki gannaaw so si loolu leen war a focus fu mu nekk nii waaye bëgguñ mu am tànki kanam loolu nag bokk na si ba léegi rek comme nit ñi di gos amoon dafa naxaree wax sax léegi because si mbiri public gathering moom wala ndaje loolu moom nañ ko tegee saay kanaa ñu wax ne rek ñu moytu ko waaye loolu moom nañ ko tegee saay because tam mun loo moytu loolu lii nit yi the next minute soo yaa ngi si biir loolu soo loolu wax boobu daanaka amul sens dafa mel ni wax boo ànd ak ngelaw bi rek dem te loolu dañ koy moytu wax dañ ko war a jëriñoo soo su ko defee côté boobu moom du bu ñëw mën a ñëw diw advice nit ñi because loolu mu ngi fi fees del everyday mais bi sax su ma fi jógee si loolu mun naa dem dugaat si lu mel noonu waaye li si des mooy ne nag kon face mask yi ak lii nga xam ne mooy vaccine si because réew muñ dendat nii dégg naa keroog ñi nga wax ne nit yi di jëlee seen vaccine tax na ba seen feebar fan yi ñu génne mu ngay dem si gannaaw réew mi di Sénégal kon loolu firnde ne ne max yi baax na am na benn borom si ñoom borom xam-xam la borom alal la ne bu nekkutoon lu mu jël doon face max bi feebar bi dina ko faagaagal lu mu jël vaccine bi feebar bi dina ko faagaagal waaye daf ko fekk mu ngi ko jël kon nit ñi xam ne loolu am na njëriñ lu ñu nekkan lu ko bëgg a yaaxaa nag si some people waaw péngu boo xam ne soo ko jëlee du la tere am man péngu boobu ak soo jëriñul ma dara bot nag péngu bi dafa ñëw am difen yum def foofu noonu in case su la waroon a week according to nu ko docteur si waxee su la waroon a week 10% maybe bu ñëwee dina la week ay 3% 2% soo xam nga boobu nit mun na see escape mun na la yàlla mun na la dimbale nga rëcc si loolu lu waroon a ñëw attaque ak 10% léegi mu ñëw ak 3 so 3 boobu noonu treat ko mooy gën a yomba definitely su ko defee kon dañoo delluwaat di ñaax nit ñi ak loolu rek waaw si biir mbooloo yi si yeneen yi kon ku mënul ñàkk waaye ñu ku fay dem nga make sure ne yaa ngi amee sa face mask comme nu mu day amee si mbooloo yi seconde li mooy di bot lu gën a nekk léegi ni njëriñ mooy lii di vaccine bi yaa xam ne dara nag bot loolu gars yi docteur si sax xam nañ ne ñoo gis nañ ne am nañ anti covid am nañ tam anti vaccine so loolu mooy àddina so su ko defee nag waaye comme du ma ko dekkee di waxaa rek man du ma mën a gom ne mukk rek dina am réew mu indul réewam lor man loolu mënu ma ko gom kon ñooñu ban façon ngi nit leen góobu ma ne président Barrow dina appoint ministre boobu noonu docteur la ministre boobu noonu ndax dina di war a demaat ñu ko jox lu nga xam ne ni baaxul si askanam ñu ko indi si réew mi soo man foofu laa ko bées moo tax ma ne man mënu ma gom ne lii loraangee mu ngi si parce que réew mi ñu nañu loolu indil askanam lu ko lor loolu yëpp xëj na dafa sooke ci ndorte bi parce que tamit soo gisee benn feebar am ci ñaata vaccine bari na te tamit am na ñeneen ñi nga xamante ne tamit seen xel dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram addu nañ ci xëj na ñoom loolu moo indi jiixi jaaxa bi ci xeli nit ñi ci niñ ko gisee feebar bi bàyyi loolu leneen la tey mën ñu def anticipation rek xool ci kanam tey mbas mi fu mu toll covid baa ngi yokk waaye wax nga ne affaire yi dajaloo bi nañ ko tegee ci boor te sax ñu ngi dégg ne of course président bi war naa toor réew mi dooree ko 7
dem ba buñ ci tolloo yooyu yëpp tey bu fekkee ne situation bi trend bi continuer na nii est-ce que loolu mbir mi du gën a tasaaroo ci réew mi bu dee loolu tamit noonu la nar a demee. anaa ñu ñaan yàlla rek waaye bu mu àgga si province because mostly cases si bëri Greater Banjul area bi fii ne te ñële ak nawet buñ toll nii dëgg la ñu ngi bugguñ kenn mu am jafe-jafe ba rawatina ñooñu parce que ñooñu tey seen lu bëri luñ dencoon jeex na wala lu fa des bëriwul tuuti leen koo génne fi ñu ko yaakaaree mooy luñ nekk di béy noonu kooku nag leneen nga ko war a yóbbul waaye du jafe-jafe soo moo tax ma ne la mbiri daje yi du mun a nekk soo li si des nag suñ see dem mu am face mask. parce que tamit mbir mi fii la nekk waaye fii ñuy dem fii la ñuy jógee foofu la ñu dem yóbbaale affaire yi tamit loolu laa la waxal ne loolu mooy problème bi loolu moo si nekk li si nit ñi am ñaari xel. secondly su fekkee ne tam mun nañ ànd team bu nga xam ne ni is always mu ngi ci nit ñi pour vaccine loolu tam baax na soo da ngaa gis ne mais bi fu meeting am mun neen wax ne ku bëgg a jël vaccine mun nga dem fële soo nga jël sa vaccine face mask si moom amul ndaje mu président bi di dem boobu moom forcé la pour nga takk boobu soo waree dugg si ground bi mais bi sa gannaaw gi mun na am waaye soo waree jegeñ foofu di nga ko takk si lu ma gis man den su ko defee dina jafeñ trop mbiri li fi ne te xam nga ne feebar bi li si gën a garaaw mooy dajaaloo te ñun boobu moom bokk ci li ñoo moytu ñun dajaaloo bi moom moo tax ma ne ñu tegee boobu sayt because boobu ifi man mii di wax yow mun naa si jógee dem def ko parce que suñu liggéey fu nit ñi di dajaaloo la pour nga dem jëli fa say xibaar kon bu ma fi jógee mun naa dugg si dajaaloo naka laay toogee fii di wax nit ñi ñu moytu dajaaloo soo wax boobu du dégg si man. ok mu ngi noonu su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax waaye daal li ci gën a am solo mooy comme ni ngeen ko déggee mbas maa ngi fi COVID is real and of course it's still here numbers are increasing by the day comme ni ngeen ko gisee nañ ci bàyyi xel bu baax ku ne yow yaa jël sa responsabilité bopp moytu sol face mask dajaloo bu bëri bi xëy na mbooloo bu moo ñan di wax of course yéen ay amaana du mun a ñàkk waaye bu ñoo dajaloo tamit am na ni ñu ko war a mun a defee ku ne jël sa responsabilité sol sa face mask ak yooyu communication bi tamit ministre bi ñu ñaax leen ñu gën koo def ñu ngay génnee update of course baax na waaye nañ yokk sensitisation bi awareness campagne bi dafa war a hit up parce que tamit vaccine bi nit ñaa ngee jël waaye war nañ koo gën a mun a jël aar nit ñi ci feebar bi loolu am na solo ñu wéy wax ci leneen of course wax ci wàllum napp gi ci biir réew mi jën bi ak lim ñàkk amee ci réew mi dafa mel ni am nañu ci am beneen xalaat pour gis ne am nañ ci solution. Now we'll move on to our next story because the Gambia, known for its navigable and friendly waters, has over the years relied heavily on sea fishing and related activities for survival. Fish is one of the most valuable products that is consumed by almost every household in the Gambia. However, this sector continues to lack modern preservative measures or method for sustainability. As a result, the severe tribe, which has been operating in this sector for decades, pay a visit to, to the head of state for a solution. Let's have more details of that in this report by Amindao. The Sunday meeting with the Gambian leader at State House brought together members of the serial group to record the numerous challenges they are faced with in the fishing industry on a daily basis. The group accordingly frowned over the persistent lack of electricity and fragile transportation system at Ndangan Fishing Landing Site in Old Juswang. At our landing site in Old Juswang, there is a big favor that we need, and we have nowhere to complain about it apart from here. The place we are working at called Ndangam, we have a road that drivers cannot use. Drivers cannot use the road to get to Ndangam to collect our fish and take them to the market. Sometimes we will even throw the fish. We are seeking your help to get us good roads. Secondly, we don't have light at the landing site. If we catch plenty fish, we end up throwing some because we wouldn't have a cold storage to keep them. We also want you to help us with an ice plant. Although the serial tribe are less than 2% of the population of the Gambia, this numeric figure does not shadow their existence due to their traditional engagement in fishing and boat building. Fishing in Gambia's sea and river is good all year round due to the friendly nature of the water. Products of the sea provide income for traders and contribute greatly in household nutrition, especially for low-income earners. In response to these unprecedented challenges,
President Adama Barrow reiterates his government's commitment in enhancing effective operation in the sector. This, according to him, is worth personally footing the bill to uplift the standard of fishing in Dangan fishing site. Maneko do anda sereri be fi du am dara lu nga xamne dina len ko jox tay pour lu ngeen xamne so len démé di ngeen wax sereri president moma jox li. I told Suku that you won't come here with the sereri without me giving them something to take home. I raised the issue of your bond store to him, and I told him from this meeting, let him send a carpenter there, let him assess all what is needed for the renovation, and I will finance it. It won't be the government's money. In terms of the road, my minister said here, we will sit with them, but I personally will ask the director of road authority to go and see the place, and we will see what to do in the short term to get you roads immediately, and then after the rainy season we will complete the rest. Myself will stand firmly on that. In the Gambia, thousands of people depend heavily on fishing and its related activities for their survival. Ndangan, meaning fishing place in the Serial tribe, was first settled in 1967 by a group of Senegalese refugees. Amindao for iAfrica News. Yes, fish, of course, scarcity in the country, of course, is a concern for everyone. But I want to believe if the Serid are involved in finding a solution, I want to believe one can trust that. Probably, of course, not in fact probably, but I want to say that one may believe that, I mean, you know, there may be a solution, because you talk about fishing or waters, you talk about Serid. So that's why it is. And they met the president to discuss about ways and means of finding solution as to how some of the challenges that this fishing sector is facing in the country can be remedied. And I think that is quite very, very important. So that meeting was held at State House in Banjul. Monyang mungi nonu Sereri seen community bi ñoom tamit demoon ci njiiti réew mi pour ñu waxtaan ci wàllum li ñuy gën a yëngu ci réew mi ku wax jën wax séeréer wala ndox napp gi ak yooyu te ñëpp xam ne réew mi fu mu toll ci wàllum ñàkkum jën bu ñu amee xalaat dem gisee ak njiiti réew mi pour waxtaan nas ay pexe pour gis naka la ñoo indi li nga xamante ne mooy solutions mooy jafe-jafe yi ñoo nuñ ko mën a régler ci réew mi loolu dafay am solo ban jàngat nga ci am ci seen gisee ak njiiti réew mi pour gis ne wàllum jën daal nañ fexe nuñ ko régler ci biir réew mi. waaw comme mu ne ku wax jën rek wax séeréer. waaw ku wax càmm gi tam wax poli ah. waaw loolu xam naa ñoom ñoo si des pour yàgg léegi si président Barrow. waaw yooyu yëpp bunte yi am solo la si réew mi rawatina. ci dund ni waaw si dund ñi rawatina napp gi. parce que càmm gi moom boo ko waxee xëy na ñu bëri seen loxo jot seen gannaaw pour ñu mun a am ndawal. léegi ndawal si biir réew mi. est-ce que ndawal moo gën a yomb léegi jën ci réew mi. because kilo bi now is 300. waaw léegi nag anam yeneen jën yi moom boo ko bëggee lekk moom wax ma la 500 waaw jën yu tax ñu wax jën lañ wax de. xam nga am na yi nga xamante ne time boobu noonu dañoo wax ne yooyu moom yomb naa am ak yooyu waaye yooyu sax léegi am na fu mu tegu boo ko bëggee jënd foog nga lamb poos bu baax. wala nga waajal ko. waaw so du ñëpp daal kuy xalaat ku amul dépense bu bokk ndey ak bàyyi mënul ko dundee. waaw si tas bi yaa booy tas bi ak kobo bi sax is a problème. ifin kobo bi sometimes sax daf dee seer bu nga xam ne nit ñi dañ ko peut-être teg dem jënd si lifin bi how to call it chicken legs bi nii. bu ko da ngaa gi balaa maa jëndal yaa booy tas bi si maquette bi sax bu ko soo fa duggee rek da ngaa xam luy xew ku ne amu ko xamul bu ko su naxaree rek sa jabar bu ñëwee dina la jox feedback ku si nekk xam na lu xew si marché bi góor bu nekk góor buy joxee dépense bu ne xam nga ko. waa ji dina ma léegi Gambia legs yi nga wax ak xob loolu la ñoo dundee. xob bi sax moo si te xob bi sax leen waroon a continuer parce que moo gën a am sax njëriñ si nit den tànk yi nga xam ne nii kenn xamul fu mu jógee xamul kañ la. so is a problème ba nañ ko bañ because faale ne jaaña ñi ñoom na ñor rek soo dañ ciy topp gis si seen bopp jën yi comme noo ko waxee gis nga bunta bu war a taxaw pour régler ko la pour mu easy si réew mi te gis nga nag bu buggee yem am nga séeréer yi communauté bi bariwul noonu bu baax waaye bu mu em si ñoom rek soo jën bi buñ si gisee pôle bi gis si saraxule bi rek njëg bi dina easy foog mu yaatu ñu ne fa njëriñ am tam waaye nen fexe ba ñu am naka la compte lifin bu nga lim bu nga xam ne at least quantité bu nga xam ne dina fi des si biir réew mi. waaw
parce que tamit ñu bari ñu ngee joxoñ nguur gi surtout ministre bi ministre of Fisheries ndax ñu ngee def li leen war pour gis ne li nga xamante ne mooy jafe-jafe yu ñoo réew mi li mooy dund ci wàllum ñàkkum jën pour ñu régler ko because it's one thing pour nga dem dajale nit ñi waxtaan ñoom ñu joxee seen xalaat waaye fexe tamit ba nguur gi jiitu ci yëf yi li tax solution mu am loolu beneen mbir la parce que waxoon nañ fii tàggat nañ ay ndaw yi ak yooyu waaye impact bi gisaguñ ko ba léegi. Amadou lu nekk dafa nit organise da nga koy organise xam nga fii coow neen fii jaay neen géej gi Sénégal jaay neen ko Chinese def neen ko lu nekk waaw géej gi moom ndox ma mënuñ koo jaay xëy na li fay jaay bi mooy dafaa jógee yóbbu neen ko waaw ba pare tamit waaw agreement ñëw sax waaw mooy dafaa jógee yóbbu neen ko waaw wante war neen teg condition yi nga xam ne nii war na am benn lim bu nga xam ne dañ ne bii du génn réew mi bu diyaay amul dara luy contrôle géej bi si loolu soo demee tànjee fii frigo yi ñu taxaw jën bu gën a frais te yóbbu neen ko yóbbu dem na Ziguinchor jàll na si frigo yi kobo yi ñu lakka kasta neen ko nii si ay box jàll na amul benn organisation committee buñ teg ne everyday xam nga Gambia duñ dee xayma lijjantiwuñ askan bi ay kan seeda because tey waroon neen xam tey ñaata la Gambien si dee jëfandikoo si jën si at bi bu soo bëggee organise dara da nga war a xam loolu soo tons yooyu noonu dañ ko war a xam fexe nag ba tons yooyu weer bu nekk ñu meg soo ne mu ngi fa but non loolu teguñ ko amul benn organisation bu nga xam ne teg nañ ko pour gis ne dina am somme bu des si biir réew mi boo xam ne ni réew mi dinañ ko jëfandikoo si this price jaroon na sax ñu organise maquette yi nga xam ne nii daf faa nekk mu ànd ak effectif lu mu moo seddeeg yëpp ñu ne fii jën bi moom dafaa des fii pour réew mi ñu décentralise ko mu am si koñ bu nekk ba nga xam ne ni loo am sa njëg lu mu tuuti tuuti boo fa demee di nga am ndawal bot loolu organise bokkuñ sax si maye ni del su fekkee ne si loolu rek leen am comité bi séeréer bi dem seeti président Barrow ministre bi tegu benn organise pour lu war a loolu mu am pour ñu mun a xam ama somme bu Gambien si di use ñu meg soo ne mu ngi fi te ñu am place suñ koo denc ba du yaaw duñ mus a jógee si coono bi after the meeting is finished dañoo delluwaat suñu menoon war nañ ko organise fexe ba ñaax doomi Gambien si ñu bokk ko jàppal leen order ay gaal muy ñëw waaye ba pare nag gaayit leen ànd ak ñoom because la ñuy napp fi leen dëkk séeréer mun nañ seet ñu employé leen bu dooyut ñu dem jëli Sénégal ñoom ñu ngi fi di nappa ñooñu seet ñu jàngale nu ñu nappaleel suñu gaay bot wax neen fi ne waaw jënd nañ ay gaal bot ana feedback kon loo fi wax noonu ana lifin impact bi nit ñi gisuñ seen bopp gisuñ si suñ bopp parce que ba léegi man dem naa si benn restaurant sax benn faaleen laa fa àndaloon bu man maa doon lekk waaye gis naa ko bu ma ko gisee ba gis fa benn jën mu ne ko ma laajte ma ne ko ñag bi bu ko ma ne ko xanaa bii dañ ko order mu ne ma non it's from Gambia yi ma ne ko am ne di nga mën a am jën bu correct si benn weekend sax wala Sunday bi nga dallu si waaye ñu ngi si tas bi ñu ngi si kobo bi c'est problème amuñ benn organise bu mun a gën a change loolu but not committee rek dem seeti président ñu indi plan waaye foofu loolu dafa war a tegee équipement yooyu tegee is not coono bi dafa mos a génn dafa dañoo ñëw wax rek mu jee jàngat bi am na solo su ko defee loolu yëpp nañu war a mun a bàyyi xel waaye ñu gërëm jigéeni Gambie bu baax parce que ñoom taxawaay buñ ci def wala buñ cee def am na solo ab tuut sax wala lu ñooy jooy nii yëpp ñàkkam jën ci réew mi ñoom ñoo tax léegi-léegi yenn yi mun a am ci marché yi ak yooyu foog ñu gërëm leen parce que dañoo teel a eew dem fexe tamit marché bi jën mun fa am ñu wéy ci xibaar bu mujj mu nekk xibaar bu tiis dem ba waxoon nañ ko ci National Assembly bi nekkoon na lu dawoon yaram foofu ci National Assembly bi ndax kenn ku bokkoon ci ñoom moom moo fi jógee ko. We'll move on to our next story and of course the head state to matters of the National Assembly because National Assembly member for King West constituency Honorable Fakeba NL Koli has been given a state funeral at the National Assembly chambers in Banjul. Now, the King West Nam, who died on Saturday, has been described by his colleagues as a man of integrity, kind, humble and peaceful. Now, Umar Ahmad Toure tells us more of that in this report. This moment is not a joyous one, but one filled with somber mood as Honorable Fakewa NL Koli is accorded a state funeral. Speaker of the National Assembly, Mariam Jack Dentin, describes the session as solemn. So we are convened here not as a sitting of the National Assembly, but to pay our last respects and bid farewell to a colleague, the National Assembly member for Kiang West, Honorable Fakeba N.L. Koli. It is a sad duty and with a heavy heart for me to officially inform this August Assembly of the passing
of Honorable Fakeba N.L. Kuli, then the sitting member, the National Assembly for Kiang West constituency from 2017 until his death on Saturday, the 14th of August, 2021. Like many others, Madam Denting describes Koli as a kind, peaceful, and respectful individual. Honorable Koli served his people as their representative in this August Assembly with vigor and candor. We can all attest to the fact that throughout his tenure as a National Assembly member, because of the incarceration in 2016, Honorable Koli's health was never the same until his demise. In the National Assembly, Honorable Fakeba N.L. Koli was calm, tolerant, respectful, and a well-mannered gentleman at all times. Honorable Seni Toure delivers tribute on behalf of the majority group of the National Assembly and describes Fakeba as a noble man. Here lies in state, a gentleman from soul to crown. Honorable Speaker, here lies in state, a gentleman by excellence. Honorable Speaker, Honorable Koli was everybody's friend. Honorable Speaker, Honorable Koli's persona reads gentle, humble, consistent, God-fearing, and straightforward. The NAM for Serekunda, Honorable Halifa Salah, representing the minority group, says birth is a passage into life, while death a passage out of it. Like his colleagues, Honorable Salah also hails Koli as a man with an open heart who defends national interests, especially when it concerns his constituency. Honorable Koli has shown that a National Assembly member is governed by the dictate of conscience and national interest. And in this National Assembly, we all witness how he spoke about the shortcomings of his own constituency. And you can see his eyes flash whenever any development is promised for that constituency. Leader of the United Democratic Party, lawyer Usainu Dabo, who was incarcerated with Fakeba and other UDP executives, says the fallen colleague left a legacy behind and has helped in combating dictatorship in the Gambia. He is relatively short in age, but the record he has left behind is a profile in courage, one of dedication to public service, and an impeccable history of integrity. He was as patriotic as he was fearless in the relentless battle he waged to fight tyranny for more than 22 years. Dabo says Fakeba and those with common commitment for free and democratic Gambia put their lives on the line to get the new Gambia that all love and cherish today. One by one, parliamentarians, senior government officials, colleagues, and family members took turns to pay their last respect to Honorable Koli before finally laid to rest in Nemakunku. Fakeba N.L. Koli was born at Dumuto in Kia West in the Lower River region in 1960. He is a founding member of the United Democratic Party. Fakeba is survived by a wife and 9 children. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadu Toure. All right, a very sad moment there it was at the National Assembly in Banjul yesterday, where of course, the late National Assembly member for Kiang West, Honorable Fakeba, of course, Koli, was laid in state for his colleagues to pay their last respect before he was finally laid to rest in Nemakunku. Mon yang demba ñu fa won ñu fekkon fekke lu tiis comme ni ko waxee demba ci tenka rek comme mbokk yi ni ko waxee ñi ko xam ñi mu yàggay liggéeyandoor ci National Assembly bi
bokk ak moom parti di parti leader bi Ousainou Darboe honorable of course ak ñeneen ñi wax jël kàddu speaker bi ak ñeneen député yëpp wane ne ku baax la woon tamit of course fonkoon lim doon def waaye tamit joxe boppam ci réew mi ba mu jeex ba tey yàlla jëlee ko fi ci kàddu yi nga dégg rek ci jàngat démba bés bi ak moom nuñ wax ci moom démba. well xam naa ne ñu ñaanalaat ko rek yàlla na ko yàlla gërëm si barke Seydina Muhammad amiin wante kaddu yu am yaakaar la fa nit ñi dégg. kaddu yoo xam ne ni si kuñ ko waxal sa nit wala koo xam sax wala koo xamul sax. di nga am njortu bu rafet si moom soo njortu boobu nit yi am si moom rek yàlla na dajeeg loolu noonu. amiin parce que te loolu moo nekk si moom parce que nit la ko xam ne ñu ne ku dal la woon. ku kaam la woon koo xam ne li si gën a important comme ni ñu ko waxee démb mooy rek. jullit la woon. ba am nañu fa seede ne fu mu toogaan su waxtu julli jotee. dina fexe bàyyi li moo def dem julli. te ñun si diine bu ñu nekk si lu ñoo njëkk a régler say mbir mooy julli kon loolu nekk na lu am solo loolu mu ngi ko doon def te jullit bu génn àdduna li si gën a am solo rek ay nit taxaw na jullit la woon so loolu moom number one mooy ne amaguma loolu. ñaareel li ñu doon liggéey ndoor seede si yow jikko bu am solo si maandu ak jub ak taxaw si li nga xam ne mooy yóbbu réew si kanam so loolu tam beneen area la boo xam ne am na solo bu baax. mbokk yi seedeel ko loolu xarit yi seedeel ko loolu mu nekk lu nga xam ne nit ku nekk rek war na ñaan am lu mel nii. waaye war na jëf ba su fi jógee am kàddu yu mel nii si moom. parce que nag comme ni ko sama sëriñ du waxee rek ak nit nu mu mënta mel su fi jógee rek seen xel mbokkee yi laa wax ñu ko xam am na fu seen xel daj. ne foofu la ko yàlla di yóbbu. ak anyone ak nu mu mënta demee. so loolu nag nen di fexe di jëf loo xam ne njortu bi mooy ne suñ xel di daj kii dina dajee ngërmande yàlla. macha allah parce que soo fi nekkee beneen jëf itam suñ ko waxut bot loolu la ñoo tënk. loolu la ñoo foog. te loolu mënoo ko génnee si xel yi nii su ko defee. ñaanalaat ko rek ñaanal tam njaboot gi. waaw li mu fi bàyyi yàlla teg si loxo amiin leeral kanamam ak gannaawam yi. amiin loolu lu am solo la waaye daal comme démb ni nga ko waxee. fii nit du fa waar nit bu ku waaru. waaw loolu waroon toog dibéet ak moom. waaw démb ñëw. ñu dugal ko fi nga moo doon dugal boppam. waaw ñëw tëdd ci seen kanam. si biir kees. da doon waxul. loolu. waar foofu la. foofu la waar em. absolument su ko defee. te si politique lañ nekkoon. dégguñ ko si wax ju ñaaw ana ñuy wax ju ñaaw. démb war nañ waaru démb. ana ñuy xasta ay nit. démb war nañ waaru démb. démbale mooy lu mujjee loolu leen mën a wax. ana ñuy saaga nit ñi démb war nañ wax te xam ne politique bi ay bagages am du dañ koo jël yóbbaale dañ ko fee bàyyi. li ñu yóbbaale mooy jëf bu rafet bi ak diggante relationship diggante ak nit ñi dëkkandoo yi. am na solo soo su ko defee ñu bàyyi si xel bu baax. nga xam ne politique dafa jeex. ñu bàyyi ko fi dem moom jeexal na dem. ñun ñëpp dañoo jeexal dem ba. te bés bi du jaas. te bés bi du jaas. absolument ñu ñëpp moom la ñoo xaar. jërëjëf kaddu yi am na solo su ko defee mu ngi noonu xam naa ne lu bari wax nañ ci démba te du ñàkk mënutoon ñàkk ñu yeesalaat kaddu yooyu comme ni nga ko waxee woon waaye ñu ngi ko beneen yoon jaale réew mi jaale famille am jaale parti bu mu bokk di UDP ak tamit National Assembly bi nga xam ne foofu la nekkoon su ko defee dañoo jël short commercial break ñu ñëwaat dalal suñ gan yi waxtaan ci wàllum jàng ak jàngale ci réew mi of course ndolte mu nekk ponk bu am solo ci programme bi so we will be right back waaye mun ñang balaa nga ñu bàyyi la nga dem rek mooy tey moo nekk draw Africa Cup Nation Gambia for the first time ever ñu war a bokk foofu ci réew mi ci benn 30 seconds rek la ban yéege nga am ci loolu. dana jafe de wax si mbégte moomu si 30 secondes te ñu bàyyi ko ba ëllëg rek. kon ëllëg ci draw bi ñu gën see yaatu. waaw ñu def ko. parce que loolu buñ ci duggee rek xabaabal. mbégte la kon nañ ko def suba. waaw nañ ko def incha allah waaw waaw for the first time ever Gambia would be part of the Africa Cup Nation draw which is happening today in Cameroon in Yaoundé. So the coach and the team manager is there. We'll talk about it tomorrow comme Mon Niang nu ko waxee incha allah ñu gërëm la rendez-vous suba ñu ñëwaat ci loolu. jërëjëf Mon Niang of course we'll take a short break and then of course welcome our guests so we talk about education so stick around we'll be right back right after this. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3- and 4-bedroom villas
and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Olyunda. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens, air coolers, and lots more. Staples, the best superstore in the Gambia. All right, welcome back, and of course, thank you very much for being there, and of course, for joining us again. And like I said, we are now into the final part of today's edition, and as always we do when we have a guest, of course, we would discuss on a very important matter. This morning, we are talking about education, and you know, it's one of the fundamental pillars in any country, and for that, we want to take time to discuss about an online learning initiative, of course, brought or initiated by GISC company with an e-learning online initiative to help students in the country. But to help us better understand of what the program is all about, I have to say we are happily joined by Baba Jaite, who is the co-founder of GISCA, and of course Aisha Ba is also here to help us understand. As always we do in this program, we'll just bahas di waxtaan, as always I say, but of course we will start with Baba, who's the main man here, I have to say. Baba, good morning, and thank you very much for joining us to discuss about your program. Yeah, thank you so much. My name is Baba Jete once again. Thank you for having us. Yeah. All right, thank you very much for also, of course, for honoring our invitation. Aisha is going to speak in Wolof. Aisha, ñu bàyyi la yow tamit nga nuyu ak gars yi, right? ok jërëjëf Amadou ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ne mu ngi seetaan programme bi jamono bi man la Aïssatou Ba ñu ngi ñëw fii tey pour waxtaane suñ app bi di GQuest. Yeah. All right, you talk about app because we all know we are in the advent of COVID-19, so it's always important that you know, we have people that are innovative and think beyond what we used to have and help students learn. Yes, Mr. Jaite, let me come to you. Tell us about the online platform that you have created. Help us understand. Just let's first know what is the platform all about. Okay, as we all know, last year, like schools were closed due to COVID-19. Yeah. Right. So KMC together with the EU and YEP, they came together and said, okay, how can we remedy this? Right. So they did a challenge, like they invited solution from startups. Yeah. Okay. So we participated and we presented the GQuiz app. It's an online, it's an academic quiz gaming app that allows students to play with questions while they're at home, right? So when we did that, and then something clicked after we just did it. Something clicked. Okay, it was just a gaming app, like students can play with questions here and there at home, right? But then something clicked. Why we asked ourselves, why don't we change it into a test prep
Like instead of just playing with random questions, they can play with why questions and jam questions for Nigerians, right? So that's how it came about, and then we kind of, take a U-turn and then take that direction of being, preparing kids for WAS exams. Because as we all know, Gambia is like they're doing very badly at WAS compared to Nigeria, Ghana, and Liberia, and Sierra Leone. Which has been relatively a concern. How was it like, the transformation? It wasn't. We just went to Y, get the questions from there, and then just install into the app. And this was since last year. Yes. Okay. And now, since you come up with the idea, and of course you went for the challenge, and eventually you were chosen for this program. Tell us about the progress that you have made so far. What's the impact like? Yeah. So we've been developing the app. Thankfully, it's done now. We deployed it into the App Store and Play Store for download. Anybody can download it right now. Okay. We also partner with UNDP. We presented it to them, and they liked it. So they funded a tour. So we went to the upcountry, because that's where the main problem is. If you look at the statistics, like kids in the upcountry, they're not doing better. Exactly. So they funded that tour. We went to the upcountry just to make them aware about it, and they welcomed it. Like the feedbacks are really great. Most of them don't have. They don't have these past question and answers booklets. They can afford it. They have to travel all the way to Banjul. Sometimes not even there. So but they really welcome they go online and get exactly. You can just take your mom's phone if you don't have your phone. And one thing about that also, like when we started, we thought we were going to have that challenge. Like the smartphone penetration, we thought it's not as extensive as with it is. You understand? We thought, okay, maybe a lot of kids, high school kids, don't have phones. But then when we did this tour, like everybody has phones. So it's not an issue. It's not an issue. So because I was going to ask about the challenges, especially if you talk about the rural Gambia. Of course, Gambia as a country, you talk about internet connectivity is sometimes a challenge, even here in the urban center. So talk less if you go to the provinces. So how do you deal with these situations? Are you faced with some kind of concern from people, especially from parents, that here we are, we all know internet is costly somehow, but we would want our kids to be online and learn, because we all know COVID is here and all that. How do you deal with such kind of concerns or situations? Okay, we made the app as light as possible. It's only 11 megabytes to download it. And after you've downloaded it, there is an offline mode, so you can use it without internet. And of course, if you want more features, battling with friends and all that, you have to be connected. But it doesn't take them. It's question-based, all text-based. There's no videos or pictures. It's just text-based. So maybe $5 can take you the whole week or so. Understand? So yeah, it's like that. So there's an offline mode that you can access the questions, you can access some of the features, and then just use it. All right. Before I bring Aisha on, tell us, what is the objective? Okay. We did some case studies. You look at some kids after grade 12, and then you don't have 5 credits, or you have like 2 credits, you're stuck in life. Like your dreams are dead. Like if you go to let's say a first grade classroom today and ask them, what do you want to be when you grow up? They will tell you doctors and lawyers, and the dreams are big. And then 12 years later, you have 2 credits, and those dreams just crash. You understand? So, and why exam doesn't make it easy for them. Like it's unnecessarily difficult. It doesn't make sense. So what we are trying to do is to make it easy for kids to pass the WISE exam and then move on with their life. If you want to travel, you travel. If you want to go to university, go to university. You want to start your own startup, start your own startup, because you have that, like your self-esteem is still intact. You understand? You have the courage and the confidence to do whatever you want. So in a saying that you want students to attain their dreams. Exactly. All right. So I will come back to you for a final part, of course, but I suggest also to help us understand, for a better understanding also the local language. Su ko defee rek comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw rek ñu yaatal waxtaan bi. Aïssatou Ba moom tamit dinañu dimbale pour ñu xam ndax ñu ngi wax ci wàllum jàng bi ci réew mi ndax ñi xam ne jafe-jafe bari na, surtout ñu ngi ci mbas mi te gis nañ daaw daanaka school bi dafa yàgga tëj.
moo tax ñu am ñu mel ni gis ko compagnie ñu am initiative ñëw online mooy use internet bi ak mobile phones pour dimbali xale yi ñu mun a jànga bu baax tamit mun a perform ci waaye exam ak yu mel noonu ay sa ngay liggéey ak ñoom lan nga ñu mun a leeralal ci taxawaay bi bi initiative bi dooree ba léegi fan ngeen ci toll ak naka la nekk di demee ci réew mi. ok Amadou jërëjëf depuis buñ dooree ba tey nekk ma woon ak gars yi nag waaye comme fan yi nga xamante ne moom laa nekk ak gars yi gis naa app bi njëriñ bu mu am te buñ xoolee school tëjoon nañ ko fii pour mbas mi te loolu waraloon student yu bëri taxuñoon ñu jël jàng télé bi wala jàng rajo bi so bu ma gisee online app bi nga war koo am sa mobile bi te doo use credit pour nga answer questions because soo xoolee app bi niñ ko designé dafa depend yow si loo bëgga dafa am different zones bi nga xamante ne moo fa nekk quiz zone bi boobu mën nga koo use offline boobu doo si def amul dara exam zone bi tamit the same thing buñ demee too bi dëkki kaw yi dina leen jàppale torop ndik soo xoolee quick zone bi ak exam zone bi mu ngi nii it has different zones quick zones exam zone play zone so battle zone bi ak contest zone bi boobu nga mën a use credit so gis nga ñaari let's say ñetta yëpp doo mën a use credit so mun ngaa study te dina jàppale xale yi nga xamante ne ñooy waaj a def si exams not just ñu nekk si exams waaye yeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ñëw ñu ngi waajal seen exam bi ba pare app bi nekkut pour Gambia rek even though ñu ngi ko def pour ñu mën a jàppale ñun ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk di def school especially ñu war a ñëw def si exam nit ñu man su ma fàttale ko bu ma nekkee grade 12 dañoo war a dem ba Banjul pour nga dem jëli past question and paper maa ngi xalaat lii su nekkoon ñun suñ time even though ñun try nañ but we would have done better bu dee ñun xale yi ñun ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk grade 12 jël nañu seriously because jël ko tam seriously is part of it nga ñaar koo download rek ok man am naa ko if let's talk about it no man am naa app bi ba pare loolu taxut ñu wax da nga ko war a njëriñoo da nga ko war a practice because ñu ngi am groupe always ñu ngi am groupe bi I can see some students doing really well with in terms of the battle zone and the contest zone da ngaa gis ñu create kaay la ñu def lii dañoo contest within themselves te su ñëwee tamit si time management bi daf leen a jàppale because si catégorie bi soo fa demee da ngaa click ñu won la ok yow one questions ñaata seconds nga ko bëgg a answer is it 20 25 50 considering time bu ñu la dee jox waas te xamuloo ban question mooy ñëw so time sa boppa nga nar a xam because lii yëpp past questions la from 2008 ba 2016 lu am solo te foog naa at least soo ko rehearse continuously there is no way that one of the questions might not come understand nga before your text nga thank you very much so da nga koo gis nga surprise waaye man si man app bi dafa am solo torop so naka la mel ci xale yi ndax feel nga ne receive nañ ko very well comme ni ngeen ko yaakaar because of course this one thing ngeen am idea bi they come up with the idea and all that but tamit ni ko parents yi war a téye ak xale yi pour ñu dugga si do you feel ne they are on the right track pour loolu tamit halfway dinaa wax ne they are on the right track considering ñun jot a waxtaanal ak ñun jot a jokkoo waaw dinaa wax ne ñu ngi on right track but yet still ñu bëri soo leen waxee mbiri app bi dañ foog ne ñii dañ bëgg a just famous or something so sometimes dañ ko dee mën a jël lightly te loolu ñun defuñ ko pour jël si tur jàppale ñun suñ boppal jàppale suñu réew mi la because réew mi du mën a dem kanam fekk amuñ ñu jàng te tamit pour wax rek ne tamit ma ngi doon def ay research li xewut Gambie am na yeneen réew yi li la ñooy use pour ñoom tamit seen xale yi ñu mën a perform te mun ngaa gis the gap and the difference between Gambian countries like Nigeria Ghana and other countries te soo xoolee Gambien bi comme si ñun mun naa wax ne ndax waxuñ ne lii Ghanaian yi ñu ngi koo use moo tax foog naa ñu bëri nekkuñ di ko value to that extent because ñun suñ boppa ñun luñ moom duñ ko dee fonkal ñun keneen lu moom loolu lañ dee gën a fonkal ñun suñ bos li jógee si biti te loolu suñ ko naree continuer noonu ñun duñ mën a dem kanam ok loolu finally rek fa xaw ma laajte yow ma sax Mr Jaiteh waaye naa ko laajte mooy lan mooy seen ñan ngeen nekk di target grade 9 grade 12 wala naka la currently ñu ngi target grade 12 si more specifically pour waas la waaye ñu ngi consider dugal grade 9 yi de gis nañ ne ñu students yi bari fu mu nekk ne ñu ngi dem school to school ñu ngi dem door to door ñu ngi waxtaan ak gars yi door to door so ñu ngi consider pour ñu dugal grade 9 si because boobu tamit beneen batul la because boobu soo fa demu doo aga waas wax dëgg ne yàlla so boobu moo nekk first crossroad bi so fak ñu yokk ko fa waaye ñu ngi build more features
da gis yeneen ñu ngi am subjects yu bari fii waaye comme food and nutrition yooyu yëpp nekku fa waaye yooyu yëpp nañ ko fa yokk as time goes on ndig mun a jàppale réew mi daal. Great. Of course, let me come back to you, Mr. Jaite. Now, as I just asked, you know, of course, do you have prioritized areas? Let's say, of course, with the core subjects, are these subjects your priorities, or all subjects are innate? And you know, also, what are the target? Just like I said, is it only grade 9 or grade 12? But you just mentioned it. But of course, I want you to reiterate that in English as well. Yeah, it's all the subjects. Okay. It's all the subjects, right? And it's also for everybody. So our target is all the students. Of course, you have to segment the market. You know, go for the your immediate ones, and then expand it as you go. Yeah. Yeah. Okay. What are you looking forward to probably in the next 1 year, 2 year time, the outcome? And of course, apparently also, I may of course ask how have been the feedback from the Gambians so far. The students' parents, have they been supportive, and of course maybe embrace the idea of the initiative that you have come up with? Okay. So far we've done it. We've done tours to most of the schools, right? So we've not met the parents yet. Okay. So our next tour will be to go to the PTA meetings, meet the parents, see what their feedback is like. But then from the principals, it's always positive. Okay. They like it, honestly. Okay. Yeah. That's so our target is it's not even Gambia. Gambia, we're making it free because it's new thing. It's a new thing, and monetizing an app in the Gambia might be very slow for you. So our target is to make it free for Gambia, and then we can move into Nigeria or Ghana, bigger markets, to monetize it there. Yeah, I'm just saying here in your part of your mission, of course, to have access to 1 million past examination question and answers. So that's huge. Yeah. What an ambition. It is an ambition. So as the saying goes, the more you practice, the better your chances of passing. Yeah. So yeah. Indeed. Okay, that's great. And just finally, of course, here you got the support from the council, and of course and other partners as well. Are you still receiving support, and if so, or do you need more support as you rolled out this program? Yeah, we do. We're still receiving small support from UNDP Gambia. You call it small? You need more. We need more to move into bigger markets, as I said, like Nigeria and Ghana. Yeah, that's our target. All right. Yeah. And probably what will be your final message to the students in particular, or maybe parents included as well, maybe school authorities as well? How about the Minister of Education? I needed to ask. Did you visit them, or did you tell them or inform about this development? If so, what has been their reactions? Because I want to believe they should equally embrace this initiative. Sure. We didn't meet the minister, but we met the PS. At what was the reaction? Yeah. They like it, they welcomed it, but then they cannot force principals or students to use it. But just like any other textbook, like they present it to you, okay, these are the things we have, that you can choose whatever you want. Yeah, I remember the minister has an inline initiative also, but then is there any did they show the will of supporting your idea? Because one thing to accept, you cannot force schools or teach or do this, but here is a program that we think is valuable to students, and we can support you by maybe financing somehow, and or material, or whatever way they can. Yeah, I think during last year they pushed some funds into these kind of solutions. I think they've already taken some steps towards some, implementing some solution. That's what they told us. I don't know. We didn't see anything. Yeah. We didn't see anything. We presented our solution. It's ready. It's at the App Store. But then they said they already have something similar that's out there, but we can't see it. There's nothing. I don't know. Yeah. We can hope they did see you as competitors. Yeah, somehow, maybe somehow. Anyway, this is Gambia for you. Yeah. Sometimes you wouldn't understand. But then one thing we have to say, it's a laudable initiative. I think it needs to be supported. And of course, students also need to take advantage of this. And, who knows what could happen. We need to see an impact. We need to see more performance in WAS, in WIC, of course, examinations and all that. But on a final note, what message would you have for, of course, for students, like I said, and of course to parents as well? Yeah, honestly, I just wish we had this back in the days when we were doing WAS. It's a no-brainer. Like, it's really good. Like, you can be asleep, you can be on your bed, you can be anywhere, you can be in the taxi, you can be playing with examination questions.
And it's like, if you do this for 1 month or 2 months, you are surely going to pass the exam, because it's the same format, same question, sometimes that keeps on coming. And the time management feature is just designed to make you answer questions fast. But most of the times kids fail is because they don't have enough time or whatever. So it's really good, honestly. Just try it out. Most people don't know about it because they don't understand it and all that, but then once they start using it, they tell us, wow. Then you have a big job to do, or a big role, because you need to keep on the sensitization. The awareness campaign need to be need to be high. People need to be informed. If you know this is something that is good, but people do not know how it goes or how it happens, I think it's a challenge for you now to keep up the information, go out there to the Gambians, especially the students and the parents. Finally, Aisha, lan ngay wax xale yi ak maybe seen parents yi pour ñu gën a xam ne lii moom fi te dañ ko war a téye bu baax jàppale xale yi surtout si examinations yi. ok comme Baba nu mu ko waxee waxtaanaaguñ ak waajur yi demaaguñ fekki gars yi pour waxaat leen waaye xale yi ñu ngay def suñu kéemtalaay kàttan ñu ngay dem fu ñu nekk di jàngee lu ñu leen a ñaan mooy pour ñu jël app bi ñu jëfandikoo ko buñ gis ne app rek la comme time bu ñoo spend si seen game yi suñ ko spendee because it has a game format comme da ngaa play with questions suñ defee loolu dina leen mën a jàppale bu baax a baax mën a jàppale suñu réew mi at large because foofu si ñoom lañ ko commencé pour ñu mën a jot jàppale réew mi. This is just a way of intervening in national development and somehow from GISCO and I think xale yi war nañ ko téye ko jëfandikoo ko comme nuñ ko buggee. All right, Aissatou Bah, a journalist, I have to say. Of course, she's also part of GISCO, helping them maybe to send out the message out there. As journalists, what we do, we propagate things to happen, and she's doing that, I think, relatively well. Thank you very much for coming, Aisha. Thank you. Baba Jainte, also co-founder of GISCO, of course, company. Thank you. But equally, part of the initiative of this very wonderful program. It was indeed a pleasure having you guys here to talk about it. We'll keep spreading out the message, of course. We'll hopefully get you back, some other time, so we can keep talking about this and see what impact it has done in terms of supporting Gambian students in the WAS and Y examinations in the country. Thank you very much for coming. Thank you very much. All right, and of course, viewers, with that, we bring today's edition to an end. Of course, thank you so very much for joining us. But like I said, don't forget, today is the D-Day. It is the Africa Cup Nations draw, and Gambia, for the first time ever, is part of the countries that is going to be part of the draw in Cameroon, Yaoundé. So we would all be looking forward to the outcome of the draw, and be rest assured, whatever the outcome is, we will discuss about it tomorrow extensively in this program. You can join us then. But for now, many thanks for the pleasure of your company. Do have a very, very splendid day. Thank you very much. Until we meet again for the Midweek edition tomorrow, thanks for watching, and bye for now. Welcome to Staples.